benn box is deze. So, yeah. Sorry. Alnura manti kamara ka bo Amsterdam tele bale bola yambi. Nyal fola na ton programme dam nara mande furuba. Oro nyal fola ka bo Amsterdam ko mal kalo nyame wati be nya dam nala bala kulanjandi ma kasamadi la musique wole na symbole di. Oro andal tolomalo kasamadila aye na programme damina kofe andi na baronke. Kuna fonta damasanira, this is Manti Kamara live vanuit Amsterdam. Vanavond ga ik het programma Mandeel voor de Baar presenteren. Dus geniet van de komende uur in het Mandingo, Engels en deels Nederlands. De bedoeling is voor mijn achterban Mandingo sprekende mensen dat ze ook informatie krijgen vanuit onze kring hier, integratie en noem maar op. Vanavond ga ik een interview draaien, dat was opgenomen op mijn werk weer, met een diëtist over diabetes. Dus straks wordt de interview gespeeld. Maar eerst wil ik aankondigen doen, ook in Engels. Good evening, ladies and gentlemen. This is Manti speaking live from Razo Studio, Amsterdam Southeast, in the Netherlands. I will be presenting the program Mandem for the Bar. Normally, I do it is meant for Mandingo listeners, but as I always mention in my program, living in a country, you have to learn to live with the people. How can you live with the people without speaking the language? Which means the program I always do in, let me say, 60% in Mandingo language, Netherlands, and a little bit of English, just to give summary of what is going on. As I always start my program with symbolic music of my favorite musician, Kasamadi, that really makes you feel the Mandingo thing in your blood running. So this is Kasamadi with the music, Bala Kulanjang. Later, we will continue our program. This is Manti live from Amsterdam.
Yeah, there we go again. As I said, I'm going to be running tonight an interview about diabetes. Because diabetes is a disease. Normally you think, oh, it's already known, everybody knows about it. No, that's not what I mean. This program is meant for people that mostly doesn't speak the language, doesn't read and write, and they are Mandingo. You don't need to be a Mandingo Dutch or English speaker to be illiterate. Illiteracy is something you cannot ask for. It depends on your upbringing. Some people are they just cannot learn. So it's not a crime. That's why I'm here on my open platform. Mandem Fodoba, as the Suriname say, Biggie Potu, is for everybody. It's meant for everybody. So I'm going to run an interview I had with my head dietist at the hospital where I work. My job is as a nutritionist. We serve patients at the hospital, so we work with dietists. These dietists are the doctors that are responsible for the nutritional value, advantage and disadvantages of what the patient eats, if good or bad, and how to find balance in between. So we work with them hand in hand. They give us instruction. Should the patient eat this, the patient shouldn't eat that. So I believe these type of people I need to share information with, that I will bring back to my people to get a little bit of knowledge about this disease. So I'm going to repeat what I've just said in my mother language, because the interview is in Dutch. I don't need to say it in Dutch, so that when I start the audio, the people will know what I'm talking about. So now, Kasamadi, thank you so far. I'm going to start my program, but first of all, I have to explain in Mandingo. Alniwra slama jamalu nyalu fola kabo dunya fambe. Mmanti kamarale ni kabo Amsterdam. Mandem foroba na program tole wudi maninka be. Fenfenda fonko. Nsi ninkole ku nkole kamfudu nsi nyole ni manika kamfola bundala kaninde. Bi sunyindo nato kumala anna moli afola ko diabete manika be ka long. Faida dunya mo be ka long men ko do liendo nde kamello ile mawlo ile kamello do mawlo jankaro kuntamba be asu kasia type filale dotoro da nya fosen kelen ani fila so ikakanka damunin ke nyame yeman na modoli afola diabete bakele makanka kindami makanka nyinke woro anyame dotoro yere dala aymen folanye tuma dan ba damina woma udi modol madame mbonna bani ijeli sukara jida bake mendi sono na yele da bake mendi ke menka kanko wol fana matanka anya wole baro kala sunyindo baro majanya ba alukalo bara ni damna ni mbolo ya fanka da manyake la wole la yere la be finance la so dotoro ba wol halikal masoron ka kuma le feminity lolu fiye chance yere le soron woro dotoro ni sera kuma lan fe minute tang atole il seansen so natala interview am filaka baro menke nato lalala adanya fo holande kando ababande din kosama manika kando kosa mben yal toluma la wuldanya yi ndeni il seansen na baro le nyidi diabete kokan.
ikomi na fola lunya mina nye ni muso barakuma damina na nyinikali folo emendi amanka ka fonde tole mumanti kamara woro ikomi manikali ya fola nyame kama mununkwa ya ayere dante nye jonde di toli le mu de barala aka nyafo ko ale tole il seyansen dietis ladi anda laptani ba ko noy woro anka baro damina wulika na kumaro na nyini kalido kama ko mba nyafele ka kumai fe diabete ko kamba ilele dotoro ba anda laptani ando nko jankaro meye nde boni dunya famme me ya afriki jamanadi laptani na wase te benye bayando diabete do yendo adike ke jankarodi hollande ya falawle mako Felix sikta do yendo ida soron konoma ya fe diabete do yendo ida soron koroya diabete an fulu fele fendo le binye ko fe fulu fele ale jofola male me jofote wole ye anna jeli ni sukara lola benna fadido ba am fadi kende iko mi ferenta anye ferenale am fadi be microbe di fadi fambe ya la barale kela do di sukara am badamni ke sukara ye sumando sukara ya na sumanyi numendo iba sumandamu fadi jankaro temella fadi le ube reglila glucose ye femendi akende a gomina male koni gominte sukara gominde ale mendi ale am fadi mako yala na warada fadi te sakoro na do fanan dasara fadi da mangininka so wala kala muso da nya foseng ayenya me yomi ni le même manke dala kende yomi ila bon clé baratinyan ante clé soninte in signola clé sinka non te bade mala clé diabète piqûre na parce que c'est yo munyale wora musodi na don atadi ku da senka nyafo anyan toloma lo momente hollande kamena na abanda ndise arotira nyame ntamani kakando ndanya fokusa meli yenna menna uludanya ye nato ablalala ali al toloma lo
Iko minna nya fola nya min alu mo men yo holande kambe na wul bara nya ye muso bara kuma damina bara fo mo me ya di ay bara na polyclinic la alele ye diétiste kuna ako bambara ni kan ko diabete ye mo mina ladi akan wole do yo min ka nya fo nya men sise ka fo ko diabete soufflale anna damuni amba damuni ke amba damunin ke yomi buru iba damunin ke sumandi idi sumandamu ba yando akadamina olima ardapula baldina na interview to nya yise nka manko anu bara anu te ardapul damana anu ye kinindi damana siamando kinin ku Usen duma wodo nalla adapul pomme de terre la ñina kali afla France francophone anglophone mo ya fala ko Irish potato sukara ya do fayda nya foydam na sukara ya be do mo siamante wole nyayina diabete bakela kele kono ko foyba sukara kenda dam sukara e maludo aye usendo aye kudo loko sukara ya do anye legume ni si amandam la moli afala ki legume si amamba damu adana tamini mani sukara ya kelado sukara ye ji adina nya force surtout ji le mununji mete nya sukara balala raisin ayala so wole nkanda janyi 10 minutes ni sora fe dunyarate karantale ndi kamen lo ile molo Uro, anyan tulumalo, il sela, ayala interview continue, kusanda long, nka konyi nawli memma. Ni il sela kuma continue to. Akan ko ibadamunin ke ni suman sira ikoro, ikonoro, abaja ankono, no me ankono ting, Faida ni kan no ba ku ani konoro fudu no misenyi ando kabo kan kono hanka se suman jidia da bomba kono me ye suman wala banna ka ke bodi yorome amba suman damu fadi di suman ta damina fadi ba suman ta damina mendi wa jelido binye di woko binye baba kula binye la no la boni de kunan kunandi o fana amba sumandamu kuna ufana iborole di men dundi binye dafe iba sumandamu kuna wole fana e dala kala ka kanna sumandamu ni kan wala kala amba komata ke chloriala wole araba den anye damu ni men kala ay fala wero ko anye dabari an ko anye la do nandaro ando wole nya fala amba damu ni ke kono de nul data fadi fambe data binye data kokudu data jofo data jinda tata sonda tata binya di jeli pompe kalawa sonkunkan fonyo me soro na sumanda nyandi la kilini fembel kalati hali nyaksenyi sumando le na lo fanando o fananda wurli so anya menda una anna vitamin B do nandaro na mankere do idibasita wole nyafe anya diabetes ni interview ni nyayembe akan falani ko am fadi sukara ye am fadi la essence ledi benzina petrol yomi essence kala mombili ko nyame kala buri am mako fana sukara la tende anya fenfen damuna fo sukara le san kono ba sukara wele essence di suman to wulu bedal take me yi kono da mayala ba me nyakse ke nyala ba me fadi nyuma la ba mendi sonna maranyu mala mendi no bakunna kende ya mendi nyinge abeya tabara likela me sukara wuyanna essence lidi sanse me kala mombili kono kala buri so fadi makoyi sukara la adana tamini wole mani adasani fana mani anyantul malo il sera sena akan ko wuro anna essence anye sukara me kakan ka ke essence di fadi kono ni diabete la
fadi te fonctionner la nyumala ni fadi ma fonctionner nyumala wole kala diabète di so anyan to mala musula ba fo nya kuma kele fole holande kanka bele bale am fadi kono malondi sel nya fo nyame fadi kono fendole yendo ay jeliro ayam fadido sel le dam fadi fambe ka boy sem kudumbama hay ikun pote sel wo fana mako ye sukarala fo sukara le do sel wo fana kono ka demala barala ayan to malo ba nya fele ka tradition ke ko sa adinyaye woro ni diabète la ates sukara testela ka sel wo masoron ko sa sel da la barake ba sel wo wole fana ye jelislala am fadi sel lan kono fambe wole mbaka fola deni yanda fon ko tumbu lan kono ada ba dembe anda ni tumbule la tumbu be na la barale ni tumbu berenda da ka do fadi do mi bodo le dak sel di balmatin dame yaluma datra tumbu e fadi kono tumbu e fadi kono we ya kala le foi bana e fadi ma ada agben sel wolle ulkende mi fadi kono surasi jankaro kunta membana sel wolle jankaro wol benna menna ka tere sel me ile fadi banku tumbu nde ya fala le ko tumbu ni jankaro kunta nara na ka tere ile la sel wo renforcer ni tanyu mala adi seila so anyan tolumalo nyinda jalade ndise ni traduire nyame akanko diabète ala akun folo ye kela mena mafaka fo mo kumba be diabète yalla koni kumbaya ye ko mendi aye ale adi diabète provoqué bani kumbaya rakatambi kleme ye sukara fadi sukara talaka sanna fadi tumbu wol ma wole da munike kalfa ka fanka soro energy yomi basanse ke mombli de bala wuladi buli brr sonu la sanse wole sukara di so kleme ye mombli la wulila ka anna insulin ta kama kala don tumbu wol ma me seldi wole ye tinyana diabète bakela wole ya banna kle wole kadila ni kle o kadira foye basileta non te insulin ka glucose woni ila fadi tumbu ko sadi do sel kono ka labara ke anye e fonctionne normalement ako woro ni clé o tinyanda ka foko insulin sukara ti sesela fadi tumbu o makala baraka e fadi kono akende mi bay sinyo ke la cléta kui la dala kala o ti se benna modo li ali soro nadili diabète ma foko be ya soro na sem fedi doli e soro nadi dolu bi si ka to damuni fembe dana tamidamuni kala i fadi dina bunya ka tamin o ba ke dérangement dina dérangement o mendi ifadi di nyami fadi ankili ba nyami insulin ti se amado na butu fadi tumbo la kala barake ay malo ni ndi se ka nyafo nyami manika kando ka fo anyanya ye
ako ora afando yemendi ni womana bara nyama asiamando butung sukara di yele ba sukara kakanka wasella kabara ke ato sila sorona woro afwa kimbarana terende bara dal tema faram badu sukara jana waka wala bara ke fadiro andoni du ta nodo adi wuli yele la obake diabetes ifadi bara diabetes soro mbara nkose ba ibake interview le bake kumala barodo ya tolale baronyo ya darakamfo ababan ay kuma men fala mor finjanna sandale kafo kuma me na lo barodo na nyinyi ka tenala mbara mangini ka bara la kuma folo kumite abara kunkudon dumma ba ning alkal jantan na barodo menado akanko arda pulen en brot oye pomme de terre ani buru nkama ilsa anula damuni kining asiamando malo fruit guseng buru ta damna bakem banika bonna anya kining de siama ba damna est-ce que sukara ay wol kon ako sukara ya do sukara ay buru do sukara ay malo do sukara ay usendo sukara ay banakudo anyantol man nkan ko se fara ni nangini kaliba nkon nangini kali to kele mendi la baro damina hanse dia yindo ikanko obesity mwe kumbayale di mo melo kabun katabe nkwi kanko ni mo kumbayara kidana tambi diabetes dina nko me laptani ando nde yayina mo barani yena na diabetes ye wulfana na akanko tunyali anyantolo malo ala kuma ujabila ha abara na kuma lamina kala tele akan ko mo misembeli na lawodi ka falu fadi do ma alukumba yani bate fosi diabetes yalla asiama ndo koroya diabetes lewdi ba amba wuli korola am fadi fana kende mo mili ba wuli koronya la ila me buzi baraba nimbaraba am fadi fana itende so fadi fambe sukara regle la fadi do iba wuli koroya la o fana fanka di majita mina mo ba koro kelen de kuna diara dunyana tero ka faldal la koro yake jankaro buruburu ma bilal sen koro dol tari kenya fuye nyadi dolu fasadi mindalu mina diabetes ni fana yi dolu mina la tende kuna boyate kadakote arabade amben na ninde am fadidi doli e di soradi doli e anna damuni ndo ida sorafe oni ka fo sem baban kuma la manti ka fo kuiba koro ya kwa di mina akunta wodi de ni ka re bara sika yerema wa hausatla am baramolu fana njani nya imen ka kenno interview ni kelabi banna molu siama melu den yokoka mella molu yokoka basi la waila mo diabetes yala am bati wa basi di folonka wadi dotoro bara dotoro ya fanye na kakankata na makankata alubara dotoro muso kamme interview do na barodo ako diabetes sufila leye kelen kumbaya da dima do yendo koroya da dima muso dolia so na konoma ya fe ba konoma ya complication kasia ili dendo konota denkendete ili dendo konota ani dabari di fere fadila so dendo liye jankaro kuntansia mala wilam so konoma la
mbara siaman de Europe yando mbara ye Afrique ye basita kala waila moma katre basi meye alela diavot nimvo masaro asiaman dal batal ye salali doli al dal la jankaro la juya asiama yal te bolado woron nyaluma diala dunya fambe ndinko se nyo fangle kando. Sorry guys, I tried to do this purely in Mandingo because what I'm trying now to translate, I've been having an interview with a dietist at our polyclinic. She is the chief dietist at the Free University of Amsterdam where I work. So I'm interviewing her, having an interview with her about diabetics because it doesn't mean I have to be a specialist here to explain everything. There are few things that cost people lives, especially back home. For our families, members, loved ones that are not educated. People say things, and hearsay doesn't go in the medical world. It doesn't go with medicine. Medication. If you have diabetes, diabetes can be caused through overweight. If you find out you are putting on too much weight, please check your blood sugar because your insulin function will be disturbed. 2, if you know you are eating food, because in our African kitchen, when we cook rice with a nice soup, we eat till we drop. The more the brain is asking, the more you are feeding in. That's what she's going to tell us later. When you eat per portion. Eat small and wait later. When you know you are diagnosed with diabetes, you don't need to eat everything together, as we always do in our normal homes. I do it too. I even take off my clothes to make sure I have enough fresh air to feed in. But if you know you are having diabetes, don't do it. What I just said in Mandingo that I want to repeat in English. Please, we living abroad, stop collecting medicine from people sending for your loved ones in Africa that cannot read and write. Because diabetes medicine is per scale. You can give somebody a medication of diabetes 2 whilst the person is having 1. It causes a lot of death. I've seen it, I've witnessed it. So please be aware. Don't take medication sent for your loved ones that you don't let them first go to doctors and check if they are supposed to consume it. Now I'm going to continue my interview in Mandingo. Okay, Jenny ala kuma labang tulano adado jana ina kuma tonyima aka afo diabetes ye mo berende na nyame ba na aforo ku koroya jankaro li koroya jankaro diabetes kilente mo do li no fana ba an kolonye kurikuri lale ali afala ma ku kalak kurikuri mente me tasamna la wutedi yiri kolo we kurikuri lale am fali nyumane te me akono skeleton wole kamina nkan lo nkusangban na nkusanya makadila ndara di kolo li kafadi latu koroya ba se dolu fanama al kolo di kurikuri ali afolo ma ko bot kalk kurikuri obimina ufana ko siama mbla ya na molu hala kan na soron
albabe kolo ala albal sen natal kolo di kadi waya tara le kolo bara kuri fadiro wole kuma o fanandin danoto ama anyan jantan na mo bakoroldo e ba lo isoro ba bara tamisa bilo bioro la vitamin do li ando ali afala 50 plus 60 plus e dala wama lolo adik sekelenta wo fana maderena ani fana ndi kuma kelela na kuma to nyinkan do woro mbarira o fa kankan ba ni kolo kuri ko kuma menani muso ni kalon ila koli barate jona ki to demiseni nyado ikini siaka tubabudu ya wa hausat bara iye wanya fo ni ka nya fo basi dolie aldi hormone basi di mamenda ke la koli di continuer haje 50 ambo ba ni koli tera kay to 50 ankoro amanye ni mabasi yere ta vitamin dolie ndo yalta exercise dolie yake adina ikolo kori jona idila koro yake toro yado ndo fana lanna kumaka nyenna kuma continuer mbaranya na kele nko molaka nka manko ni diabe nko ambara mavoka fo konyi farafiri kunabla lade nde boni bolo kolombo ndela ba manika ka fonya le ka kenen nindi nya falu ye nyaye kana ke molu kono konyi africaine kunna jila to babulu nye wote doni de ba fala nkwama anu boni dunya famme medical for zini mendi basiko ka fo laptani dala kanibenye yo mani tubabudu ya nyame ni sebe ibolo ili se wala doctorola ibajankaro idwa doctorola ibasika yerema idwa doctorola ambara wote aluka long ne mantikalo bani yafe ka tunyalo ye tunyafo nka musonyi ni kawledo okay ni kan ko ni jankaro jinki mina wa hausat la yakete ni sikare yerema nko woro anula mo wulu sete melnya ka wala ptani wati be ka fo koni bi mina brrr di bur ka waylo doctor bundala wo setan bara mol benye nko wol keta lo nadi ka fo ko diabete yalla aha ako kelen ibasika jilo itola balela hiji mi na tefala kelen afilana iye suna kala tungi bobonya na idina idubanya na idina bana bonya na idina ibasika o makafo ayke ba wati do ladi kela ili fendo damu adi suna ke kalama mblela suna ke siama mblela sunu sari benyi ba mi wati do idubanya na nyonko ka wanya na nyonko ate wodidi ko ni ba ye wala nyenna nyami jilo imna latende ka ke mi ba di mi to adi bo ibasika o ma iye wa ali jeli mafela tere wole nya fola nyese okay anya ntolo mala kuma tola Observantes, roep me gewoon, hè. Okay. Suna keni finke o fala na tere wole nya fola to nyina ka fo ni ikaye ye suna kala nyonko suna kala suna ke ba mendo ni banna modulu ibaya la de kenya ko korosinali abete korosinali doli e diabete ya malo bambara ko siama e molte kumala beye sila namba fo sal kala na fo sa ko jankaro kumtanyina dunyara tedo ni jankaro ila ni mafo itekende ya ni yemale la isidia imale la isinyoma afoi kenye ni musole afoi musonye ni dende ida afoi denya na
mbara yimbi mbara sunya ngi wala nyen na tum sunya taniko sunya tanif lan le te ngi ngi suna te benkela ba tere même fola 5 calorie mendi ale bomi wala sukara bomi wo we kelendi ani fanani fadi bomi ni afo ile ba fo idamu idi suna ke ba anye suna ni bo aye no la bole di me no la bo fana iba fo ko ikaburu men sambi do be ke nyamando ka wala fili no la bo te odidi abara bila kasarama so diabetes yetende iba e wala nyena sukara men ka kan wodi bomi men ka kan wodi ka donjeli sel kono tumbu wol kono ka jeli la baraka fankadi maki ila fadi bila barala ni o ka bang sukara o ba jani sukara ka fo sukara o ka kan ka do fadila sukara o ma fadi sila soro fo suna sila ba suna e nyamala bodiali di o kende mi ba buru kudasa non te wa fenyuma do sang damunta non ta minta I wa koroko labo so I know wole nyafolan I think is the best way I can explain that. I will go back a little bit in English, just what she was saying about diabetes, about the calorie and the energy that we get from sugar. If the body have that disturbance, that the blood sugar cannot be transferred automatically to the blood cell, which means there is a problem. So I asked her, like, to make things easier, what about if back home, we are all from back home, people from the villages, not everybody have medical access. If somebody is there, how can you know if you are having, how can you notice that you are having any symptom of diabetes? She said, if you notice that you have been going irregularly, urinating every 2-3 minutes, pew, you are in the toilet, everything you drink, you have to get it out. It's just like throwing all the necessary calories that you are supposed to have in your body, you are just flushing it outside. Or you are thirsty constantly. If you notice that back home, please make sure you find a GP that will test your blood sugar. And I also apologized in Madingo because I don't want people to think I'm making us here like stupid people or I'm trying to announce our poverty on radio. No. This is not something to be ashamed of. It is a disease. Anybody can have it. Even the richest man overseas, some of their family members are having this problem of diabetes. Okay? So let me continue my interview because today I think okay. Mbara mengini kakuma do fana maya. Nko okay. Ambara modu. Bande ni le ando ay modu nyana ko tubabu ya mbele ko be kalama. Hali tubabu do mafoyde do. Alta kalama lide. Fara finyata wodi somo ya tawdi. Nkama okay ni yambara nku ibara sumanda mko memfoti. Ba diabetes moli ando ya menadulla. Ay makanka nyindamu ikakanka nyinde siya mandami makanka nyikete aka asarati tawdi. Imaloba itiyaba ibana kuba iya bereba ni ya damuna akan ko sukara masumani ye sukara terimai ye akende yo iba chemforoto damu ayine nje na nyame sukara ko fana wunyade fendo ye sukara kasiala ibada mtunjeli brr adi la sama do fana ye le dafa agbale munubale ndo mingo te sukara teola me sukara me le munna te sukara kendela
wole to ko fruit sucker and to wole fananya fola. As I just said in Madingo, because I have to really we have 3 more minutes to go. I've just asked the doctor, the dietist, about what about back home for those that cannot afford all these luxury foods, eat this, don't eat this. Our people, mostly where I come from, I'm always taking example from myself. Not everybody can afford everything. So what about these people eating rice all day? What can they do? Or what can they do to avoid the blood sugar automatically rising or getting too low? She said there is fast sugar and low sugar. So now I'm going to allow her to continue her explanation. Okay. Ko na kuma jabi I continue la kanya dondon te kala ko sandisa nya fola. Diabetes 1, diabetes 2. Modoli endo fadi problem e fadi maka sukara la bara. Diabetes tanai mendi sukara ma bonbon ji. Ba yambara modoli na wole tenya hali yayi na den dol bisam fla saba diabetes barabina. Hali ba den doli diabetes sorona le imano. Ayalu fadira me anna molu doli ando ali nyana ko e bazi ke ka congélateur la faka to asonso na denna wole denna diadi ida ite nya hali modo likula classe mu medo ndembulo ibo jamala den diado do denna diate iden torolali wole nyanyi ni kali ngudo nyini kela ndi ikalon diabetes laba ji bonbon damumba ya madoya ba sukara ho laro. Okay. Akam fanani ende tanya bonbonko nde ni maji mindifa problem te. Doni mi bame doni. Ikini si ka jigi trikelen lo ya banyaye nambara mo sultan na sankuraya anu no fantani ko la trikelen ye na kabako ibo sanka na sifana meba baka yaka yake doni mako ko kana akedi doni Okay, ando kuba barase fabe ba kamba ngoro mombe nu makara keto ni benya fola nu nyadi anna mombe nu makara akan surtout doli e diabete ala disebru telem fla damina doli al disabatam koni akani ne mo sunyino menu malu alula limit lonka fom da damu yema nya kala nya bana ko fira bara tibi he ko ndi yere fasten do ni kay ko e baba damna burala ida to ni dam ye distance to tema doldi e al dipleti fa damu fadi di se sukara regle la men doldi e alba al suma wadatum sukara di banka yele wala don danger di ba diabetes suno batama may bulu ka tra sukara bara yele
bakasanke sandia ko baninde odi nyanna interview continue. Yeah. West. Next. Ya fayda na ler setolali albara me momeli holande kanya ina momeli ta holande kanya ina ni muso mbara na kuma dun kunna dun kan wulma koro ko kala kuma datung adi molla limen na sukarama fenuzi bonbon ya mala kini ngama fo kini dabarigi ye adondun damunke ba kan ko nkama ha nye kumala banfo ba na program la wulini manikal lema nyanyi na wulala manikala anye dunya fanfan anya ndaja sultanu men yokokan anya ndaja anya den encourager aliye kankaran mo ba korolu men dise alalla jaliye kankaran ba anye kankaran na men do musola kumala bando akoko polyclinic la université la inde bara la yorome ko tol ko we kanna terminal de ko kanna terminal yal bulu nkan ko non ko me manika kanna terminal tal bulu bay ko mi Holland fambe ba fambe dal ma fa ko Eritrea la fa ko Ethiopia non te Maroka Ghanese Nigerian alu yere malomento manika nka man ko le akela nye stick tindam na laya anyanda janya yere former manikalu ka fo nan na modla la laptana kela ansia malani ndo halal tisafala kunde ndimina nkono le ndimina nya fe ka inde damu bayi lole nothing nya ilamina al tisafala ni no smell de no fenten laptani mume idatere nde folon ka binguli la bara la ni laptani men lati mbara manika dem so kelen pele men na stage kela woro nyalu dalila manikalu nyamma kaslal nye anyanda ja anye integre anyande nu karang anye yanda ja anye doni lonnin de fankadi anye den mandeng anye kekelendi mmanti kamarale nunka be Amsterdam orona program barabang na to music mela ya uraida wele bembe jazz la music doni alla fo koko korodu manye men manika music korodu le tre standardi ako music nyeng ala bande ya mena ko doni kono nindi anyala woro anu anya konol ledi aliya ena nika konol mafene konol yo bola le dunya fando ka wa fando alduwal si dunya fando ni banda kanye aldal siye kalu nyala kalu den soron nya iba ke nyala la iraja i nyame lara ala benni ba na ala benninte den di bokabi ayra bennale ka fo handen di kayra di wati na kera boranya kono atere nyara jani ka dem puamina ha gbamwati woro nyal fola ka bo Amsterdam na program bantola leni interview ko ni barabang nye na program datuna bembea jazz la music yena doni mo mel solanda di ya 60s ulka nyalo
alani français kandero me alaban salla me ko doni doni kono ni ndanyala. Tara yere Amsterdam. Oye, la primera vez. There is still an announcement I want to make. Next week, I'll be back on Monday. If anyone wants to call the studio, you can call from within Netherlands is 020-737-1619. If you are calling overseas, is the Holland code is 3120-737-1619. Those that cannot see me also or receive me on Facebook, you can log in to www.razo.nl www.razo.nl ka announcement flana menketenya mo meni ya fe ka kilili ke studio la ba wati siama moli ya fola ko numéro tal bolonté numéro dilaluma ka kilili ke ler kelempele mbolo nata mansia ko be nya fanka da mali la munu ko be bolan yerele ku nyalu be fola nya fele anu manikalu deng tank anye deng anye memria memba ke menna idi kilili ke non te do na Facebook page la ni ya fe ka kilili ke studio la 020-737-1619. Ni yekili kela kabo Holland ko kande 3120-737-1619. Ani fanani ndinda jaka fo français kando na français kambara français kankaranda mina me aforni mbate. Ni yekili kela Holland le 020 73 7 16 19. Ni ya fe ka killi ke mbake outsendi na studio numéro lewodi nonte idiwa www.razo
We bakay di yo studio kono mbake programme kala idu ke Google kan idi se une log kala kan na programme ma fene idi se reaction fanan kala woranyal fola ka bodunya fambe here in het Nederlands u kan mij bereiken op 020 737 16 19 dat is nummer van het studio. Volgende week maandag ben ik hier weer, dus dit is eind van mijn uitzending. Dus die groeten aan iedereen. Bye, 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 bye. Oh, no programma, papa.